Ready? So, good afternoon and welcome to our press briefing. Today it is Thursday, the 1st of July, and it is a very, very, very special day because today we have opened the press room to journalists so they can be physically present here. That's the first time after 15 months because, as you all know, because of the COVID pandemic, we had to apply restriction measures as were applied in, well, pretty much everywhere in Europe. So we could continue, of course, our midday briefings with remote participation of journalists, but I'm particularly happy to see several journalists here today. So it's only the beginning. We look forward to seeing many of you back. And on behalf of the spokesperson's service and of Eric and all the other spokespeople, allow me to say how happy we are to have you in front of us and to have physical conversations and interaction from now on. Of course, I have to remind you that we need to continue to be cautious. And I will invite you to respect the sanitary and security measures that we have introduced. Which have as an aim, of course, to keep you safe. So I'm also inviting you to be patient and to show understanding if there are any glitches in the system that we have introduced from today and to provide us feedback. We will work with you to make it work well for everybody. Of course, you also know that from today on we have a hybrid system, meaning that, of course, we will also continue taking questions from journalists who are connected remotely, and we will try to have a good mix, not to make the colleagues who are connected remotely wait too much. We will continue taking questions on thematic clusters, so we will, of course, invite you to keep your questions focused on the topics that we address at a certain moment to make it easier for everybody to follow. You can find all the information about the practical measures that we introduced and the conditions in which we have opened the press room in our daily news today. Et maintenant, permettez-moi de commencer nos annonces d'aujourd'hui en vous rappelant que la présidente von der Leyen et l'ensemble du collège sont en déplacement à Ljubljana pour marquer le début de la présidence slovène du Conseil de l'Union. Le collège rencontrera le Premier ministre Janez Janša et les membres de son gouvernement et ils auront des discussions par cluster thématique. À 15h30, la présidente et le Premier ministre tiendront une conférence de presse conjointe qui sera transmise sur Europe by Satellite, donc vous pouvez bien évidemment la suivre. Dans l'après-midi, ils rencontreront aussi le président de l'Assemblée nationale, M. Igor Zorčić, et les députés pour des discussions organisées aussi par des clusters thématiques. En plus, la présidente von der Leyen rencontrera les présidents de la République, M. Borut Pahor. Et ce soir, le collège participera à un événement culturel sur l'île de Bled, organisé donc par la présidence slovène du Conseil. La présidente von der Leyen présentera aussi l'évaluation de la Commission et la recommandation au Conseil sur les plans de reprise et résilience de la Slovénie dans le cadre de Next Generation EU. Et demain, la présidente continuera son tour de capitale en Vilnius, Lituanie, où elle rencontrera le président de la République, M. Gitanas Nausėda, et la première ministre, Mme Ingrida Šimonytė. Au cours de la visite, la présidente présentera également l'évaluation de la Commission et la recommandation au Conseil sur le plan de reprise et résilience lituanien. Maintenant, j'appelle Christian à venir sur le podium pour une annonce sur les certificats numériques européens. Thank you, Dana. And as Dana just said, today is a very special day because we welcome you back in the press room, the journalists, but it's also a very special day for a second reason, because today the EU Digital COVID Certificate Regulation enters into application. Europeans now have the right to have their EU certificate issued and accepted across the Union. With this, everyone in Europe should be able to travel safely and freely this summer.
Proposed by the European Commission in March, the EU Digital COVID Certificate is now a reality throughout the EU. All member states are connected to the EU Gateway, and 26 member states are issuing certificates today. Even though the regulation only applies as of today, already until now, more than 200 million certificates have been generated. We just published a press release with more information on this, and let me quote President von der Leyen from this press release, quote, "The European Union is delivering for its citizens. The European Digital COVID Certificate is a symbol of an open and safe Europe that is opening cautiously, putting the protection of the health of our citizens first. We are helping Europeans get back the freedom they value and cherish so much." Unquote. And with this, the only thing that remains for me to say is get ready for the summer and get your certificate. Thank you, Christian. That's a pretty kind invitation. Allow me now to call Stefan to join me to provide you news about our support to Europe's regions. Your shades, please. I'm sorry? Your sunglasses. Good afternoon, everybody. I can tell you I am very much enjoying the view right now. It's really good to see you again. Some good news on the front of the structural funds. La Commission européenne a approuvé 2 investissements pour un total de 118 millions d'euros. Un investissement pour le département français d'outre-mer de Guyane et un deuxième investissement pour la Pologne. En Guyane française, 26 millions d'euros du Fonds européen de développement régional seront investis pour améliorer l'efficacité du système de transport en commun sur les principaux axes de transport entre Cayenne, Matoury et Remire-Montjoly. Et en Pologne, 92 millions d'euros seront utilisés pour moderniser le système ferroviaire de 13 régions polonaises. Un système de transport public efficace offrira évidemment des avantages tangibles aux habitants et aux touristes et conduira à une réduction des émissions de CO2, répondant ainsi aux objectifs du pacte vert. Comme d'habitude, vous allez trouver plus d'informations dans notre Daily News ainsi que sur la plateforme des données ouvertes. Merci. Merci beaucoup Stéphane. Et pour finir, permettez-moi de vous rappeler que nous allons organiser pour vous un briefing technique off the record sur le plan de reprise et résilience de la Slovénie. Et ce sera à 13h. Donc je vous invite de rester sur place si vous êtes ici ou bien de vous connecter si vous êtes chez vous pour pouvoir écouter et poser vos questions à nos experts. Voilà, cela conclut nos annonces d'aujourd'hui et nous pouvons passer à vos questions. Comme je dis, je vais essayer de faire un mélange entre les questions posées de la salle et les questions posées à distance. Je ne suis pas sûre que je reconnaîtrai tout le monde avec des masques. Quand je vous vois à distance, je vous reconnais très bien, mais dans la salle, parfois, je ne serai pas sûre qui est derrière le masque. Mais Alain était le premier à lever sa main. Vas-y, Alain. Bon, la bonne nouvelle, c'est que tu me reconnais. Bonjour Ardana, bonjour tout le monde. Je ne peux pas résister à l'envie de poser la première question sur un État au cœur de l'Europe, mais qui n'est pas membre de l'Union européenne, c'est-à-dire la Suisse. La Suisse fait partie des pays qui vont donc appliquer le pass sanitaire. Si j'ai bien compris, la Suisse est techniquement prête, mais elle n'est pas encore connectée, reliée au système. Il semble que cela viendra dans quelques jours. D'abord, est-ce que tu peux, s'il te plaît, m'expliquer pourquoi elle n'est pas connectée, si c'est effectivement une histoire purement technique, et d'ici combien de temps les citoyens suisses pourront espérer voyager avec ce fameux pass. Et une question peut-être pour toi, Dana, qu'est-ce que la Commission peut dire aux citoyens qui voient les efforts de coopération, de coordination qui sont faits, mais qui voient aussi dans le même temps des pays qui prennent des initiatives
complètement toute seule, sans concertation. Je pense par exemple à, on l'a vu récemment, le Portugal ou l'Espagne qui ont ouvert leurs frontières aux touristes anglais alors que le variant Delta frappe, et ou à l'Allemagne qui prend la décision de fermer ses frontières comme ça. Finalement, ce pass, s'il facilite les voyages, il n'est quand même pas un sésame et les États font ce qu'ils veulent. Alors, que faire? Merci beaucoup pour ta question, Alain. D'abord, pour la première partie, je donnerai la parole à Christian. Oui. Quant à la Suisse et les certificats, alors tout est en cours, je dirais. Comme je pense j'ai expliqué en avant, c'est d'un côté la question de la réciprocité qui a été confirmée et d'autre la question technique, mais il y a aussi un processus qui est en cours là, parce que pour cette décision d'adéquation, il faut aussi une décision en procédure comitologie entre les États membres. Et en fait, aujourd'hui, le comité de comitologie va discuter cet acte légal, cet Implementing Act. Alors, nous avons l'intention de procéder très rapidement et nous pensons qu'il devrait être possible d'avoir une décision adoptée dans le plus bref délai, juste à début de juillet encore. Merci beaucoup. Et sur la deuxième question, tu m'as demandé à moi. Moi, je te dirais que notre position là-dessus est très claire et elle a été très claire dès le début de cette pandémie. La coordination est importante. Non seulement parce que il est important pour faciliter la vie des citoyens, parce que tu as mentionné les mesures qui, dans les contextes du certificat des Covid, pourraient rendre les choses plus difficiles pour les citoyens, mais aussi parce que c'est plus efficace. Quand nous prenons des mesures contre un virus qui ne sont pas coordonnées, nous n'avons pas beaucoup de chances de pouvoir limiter la propagation du virus. Donc la coordination a été toujours et ça reste un facteur primordial dans la manière dont nous voyons la réponse à cette pandémie. Nous avons des instruments sur la table et nous avons de la flexibilité et dans ces instruments qui permettent aux États de gérer des problèmes qui pourraient être inattendus. Et là-dessus, peut-être que Christian pourrait donner des détails en ce qui concerne notre recommandation sur la libre circulation et les possibilités que les États membres ont pour prendre des mesures. Oui, pour prendre des mesures, juste pour être clair, tu t'intéresses particulièrement aux certificats, c'est ça? Les mesures, ok. Alors, il y a deux éléments là. Ça, c'est la recommandation, comme Dana a dit, et là, il y a plus de détails. Il y a aussi la régulation du certificat. La nouveauté avec la régulation est que les États membres ont maintenant une obligation de notifier à la Commission s'ils ont l'intention d'avoir des restrictions encore en place pour les personnes qui ont le certificat. La bonne nouvelle est qu'on n'a pas reçu des notifications dans ce contexte. On a juste cette information que nous avons déjà discutée de la part de l'Allemagne concernant le Portugal. Mais autrement, on n'a pas d'informations des États membres qu'ils ont l'intention d'avoir des restrictions pour les teneurs du certificat. Alain, tu as une question de suivi? Oui, juste une petite question. Ça veut dire que théoriquement, l'Allemagne a 48 heures pour notifier sa décision, puisque la décision a été prise avant. Là, on est dans le système entre en vigueur. Elle devrait notifier, n'est-ce pas? Alors, nous sommes déjà été informés par l'Allemagne, comme je pense j'ai dit ici.
dans ce contexte, ça c'est un peu plus dans le contexte de cette recommandation qui prévu une emergency break. Et maintenant, il y a un processus qui est en cours, comme je pense aussi le commissaire Reinders a dit hier à la conférence de presse, avec les États membres comme prévu dans la recommandation. Merci Christian. On reste sur le même sujet, sur les certificats Covid. Donc, si vos questions portent sur le même sujet, je vous donnerai volontiers la parole. So please keep your hand up in the system if you have questions about the certificate. So I wonder if the colleagues in the room have questions about the certificate. Yes, so Lorenzo, go ahead. Bonjour et bienvenue tout le monde. Je dois enlever le masque ou on peut parler avec, on doit parler avec ça? Ça c'est une question. On va parler avec ça. On doit parler Merci avec ça. beaucoup, Pas désolé. de problème. Tant que tu nous reconnais, je voulais demander justement concernant ce sujet, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui change maintenant qu'on passe de la recommandation au règlement? Pour l'Allemagne, dans le cas spécifique, l'Allemagne a déjà informé la Commission, mais est-ce que maintenant, sous le règlement, et non plus sous la recommandation, l'Allemagne a quelque chose d'autre qu'elle doit faire? Est-ce qu'il y a des temps pour la réponse? Est-ce que la Commission a le droit et le devoir même de réagir si rien ne se passe et donc il n'y a pas il y a toujours cette décision qui est appliquée par l'Allemagne contre les gens qui viennent du Portugal, qui ne peuvent pas rentrer en Allemagne s'ils ne sont pas des Allemands. Et la deuxième chose que je voulais demander, est-ce qu'il y a, dans le règlement concernant le certificat, est-ce qu'il y a des possibilités, est-ce qu'il y a quelque chose qui est prévu pour les citoyens qui n'arrivent pas à avoir le certificat, parce qu'il y a des problèmes de bureaucratie, parce qu'ils n'arrivent pas à les avoir pour des raisons ou d'autres? Est-ce qu'il y a la possibilité de faire savoir à la Commission que les choses ne marchent pas dans un pays, par exemple, ou que c'est trop difficile, ou que les gens qui voulaient ça pas en format digital, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas la capacité d'agir au niveau digital, puissent l'avoir aussi en format papier. Et la dernière chose, concernant les matchs de la fin du championnat européen en Angleterre, est-ce que vous êtes, hier et avant-hier, on a entendu la commission sur ça, mais est-ce que vous êtes en train d'essayer de prévoir quelque chose pour les gens qui reviennent ou qui vont là? Qu'est-ce qu'il y a comme précaution? Parce qu'on sait qu'il y a un problème, on a eu déjà un problème avec les Écossais quand ils sont allés voir un match. Est-ce qu'il y a quelque chose que la commission prévoit dans ce cas spécifique? Merci. Ok, peut-être pour les deux premières questions. Concernant le cadre juridique, qu'est-ce qui change dans ce contexte? Alors, ce qui change est l'obligation des États membres de notifier la Commission et les autres États membres, et aussi d'expliquer pourquoi ils ont l'intention de garder quelques restrictions, même pour les gens peut-être vaccinés ou testés et qui ont le certificat. Ça, c'est nouveau, et ça doit être justifié aussi concrètement avec la situation sanitaire comme prévu dans la régulation. Je ne peux pas dire grand-chose en plus de cas concrets. Je pense que le commissaire a répondu hier et je aussi vous dis ce que je peux à ce stade. Ça, c'est en cours maintenant. On a reçu les informations de la part de l'Allemagne. On a demandé le Conseil de le discuter dans ce contexte, et on va bien sûr analyser nous-mêmes. Mais ça, c'est où on est au moment. Pour la deuxième question, si les gens ont des problèmes, alors
je peux te dire, je reçois moi-même beaucoup d'emails de citoyens qui me demandent où peux-je avoir le certificat. Alors, premièrement, bien sûr, ça c'est la responsabilité des États membres, des autorités nationaux. Ça pourrait aussi être très utile quand même de prendre un coup d'œil à notre page web, où on trouve aussi le lien Reopen EU, où on trouve beaucoup d'informations et des liens aux autorités nationales pour trouver les informations, pour avoir le certificat. Mais en principe, maintenant, c'est un droit pour chaque citoyen. Alors, chaque citoyen a le droit de recevoir le certificat les autorités nationales respectives. Merci Christian. Effectivement, c'est la responsabilité des autorités nationales en premier lieu d'informer les citoyens sur les possibilités pratiques qu'ils ont pour obtenir les certificats. Mais c'est les certificats européens, donc nous nous sentons bien évidemment très concernés et nous veillons à ce que les citoyens aient les informations nécessaires pour pouvoir obtenir rapidement ces certificats. Donc, comme Christian a dit, nous avons des matériaux, des communications en ligne. Et nous avons un site web consacré à cela et une session des questions-réponses sur ce que le certificat peut, disons, a comme effet, et aussi sur des informations plus pratiques sur la manière de l'obtenir au niveau national. En ce qui concerne ta troisième question, Lorenzo, c'est une question qui est plutôt pour Stéphane. Donc, je t'invite à patienter un peu parce que j'aimerais d'abord prendre toutes les autres questions sur les certificats qui seraient pour Christian avant d'échanger les sujets pour des mesures plus amples Covid. La troisième personne était Cataline et ensuite on va passer à quelques questions qui vont être posées par les collègues qui sont connectés à distance. It works? Yes, it works. Thank you, Dana. It's good to be here. Yes, a question about the certificate. If I am not mistaken, member states have to notify each other and also the European Commission whether they accept a certificate, a European digital certificate, which was issued to a citizen who was not vaccinated, not with a vaccine approved by EMA. So my question is whether the Commission has been notified by any member state about their decision, and generally how much time do member states have to notify each other and the Commission about their decision? Thank you. Well, as for vaccinations that are not authorized in the EU, this is a matter that is in the hands of member states. So there's the obligation for the authorized ones to accept them, and otherwise it is a matter for member states to decide. I'm, to be honest, not sure. I will need to check whether we will receive this information centrally. I don't think so. At least at this stage, I have not seen this. But of course, we are always asking member states to keep us informed, also informally, about such things. You know, you find all this information that we have, you find then on the Reopen EU portal. So if we have such information at hand, you would normally be able to find it there to make the life of travelers easier. But as far as I'm aware, there's no formal obligation to notify us of this. But we will double check and come back to you on this point. Thank you very much. Now I will give the floor to colleagues connected remotely. So please only keep your hand up if you have a question about the EU certificate. This is the subject with which we stay because there is interest also in the room to ask additional questions about this. But David Carreta has a question about this. David, vas-y. Oui, merci. Excusez-moi d'insister sur la question Allemagne. Si je lis le règlement, et c'est un règlement, ce n'est pas une recommandation, les seules restrictions qui sont mentionnées, c'est les tests et les quarantaines. La même chose, la recommandation, parce que le but, c'est d'éviter les travel bans. Et tu nous les as expliqués il y a 2 jours, Christian. Donc, je voudrais savoir si en général,
le système actuel, au point de vue légal, permet à un pays, quelconque pays, d'appliquer une interdiction de voyage d'une zone, d'un pays à variant préoccupant ou à suivre. Deuxième question plus générale, si vous laissez faire l'Allemagne comme elle fait, donc une décision unilatérale lancée comme ça, ou même avant l'entrée en vigueur du certificat Covid contre le Portugal, et il n'y a pas de réaction immédiate de votre part, est-ce que vous craignez pas qu'on va avoir ce qu'on a eu déjà plusieurs fois dans cette pandémie, c'est-à-dire une réaction, un effet en enchaînement de pays qui commencent à fermer leurs frontières à la libre circulation, juste pour des raisons politiques. Parce que c'est la commissaire Kyriakides qui l'a dit au mois de décembre, ces décisions sont politiques, n'ont rien à voir avec la science. Donc, c'était une réunion du collège. Donc voilà, ces deux questions. La première, est-ce qu'on peut faire des travel bans? La deuxième, est-ce que le fait que vous êtes, dans les processus lents de la consultation, etc., à la fin, ne va pas produire le même résultat qu'on a eu avec les pays membres ces 16 derniers mois. Merci. Merci David. Question? Merci David. Alors, sur le cas d'Allemagne, je n'ai pas grand-chose à ajouter, mais je peux répéter un peu ce que j'ai dit plutôt dans cette semaine. Comme nous avons dit plusieurs fois, les États membres devraient suivre l'approche coordonnée de la recommandation. Dans la recommandation, comme tu sais, il est possible d'avoir cette emergency break, mais c'est vrai que l'emergency break, sous cette emergency break, l'idée est d'avoir les mesures strictes comme la quarantaine, comme le testing, mais d'éviter les travel bans. Et c'est pour ça que j'avais dit que cette mesure ne semble pas être complètement en ligne avec cette recommandation. Et c'est pour ça aussi que la Commission a agi et a demandé le Conseil d'en discuter. Alors, on est, je pense, dans une complètement différente situation maintenant qu'il y a quelques mois, parce qu'on a maintenant cette forme plus structurée dans la recommandation de gérer les choses comme ça. Alors, c'est où on est à ce moment. Pour ta deuxième question, je dirais simplement, alors on peut toujours voir, alors je ne sais pas dire en français, you can always see the glass half empty, but I would say it's basically 90% full. If you consider that we have not received from any other member states information at this stage that they would intend to impose further restrictions on certificate holders. Thank you, Christian. Are there any additional questions on this matter? I believe that Griselda has also a question about precisely this. So, Griselda, vas-y. Ok, merci beaucoup. Oui, justement, ce que je voulais savoir, c'est, disons, quel est le lien entre ces règlements dont j'avais cru comprendre que les États membres ne devaient pas prendre de décision unilatérale, qu'ils devaient dans tous les cas, face à un problème, disons, le Delta au Portugal, déclencher les freins d'urgence. Mais si je comprends bien, si l'Allemagne maintient son interdiction, c'est parce qu'elle considère qu'elle a le droit. Quel est le lien entre les nouveaux règlements et les règlements qui existent à part, qui permet à un État membre de clôturer ses frontières quand il considère qu'il y a une raison pour le faire? Comment elle est cette relation? Est-ce que vous pouvez expliquer pour bien comprendre?
beaucoup, Griselda. Donc, voilà, Christian, encore une fois, les liens entre la recommandation sur la libre circulation et les types de mesures qu'elle permet et les règlements sur les certificats. Alors, j'essaie encore une fois. Je dirais le règlement dans le cadre plus général et la recommandation vous donne plus de détails. Le règlement dit clairement que, et tu peux alors regarder, lire le texte toi-même en détail, et aussi dans notre matériel de presse, nous avons expliqué plusieurs fois que selon le règlement, member states shall not impose restrictions. Ils ne doivent pas, normalement, en principe, imposer les restrictions sur les personnes qui ont le certificat, particulièrement les personnes vaccinées et les personnes qui ont été guéries. Et bien sûr, il y a toujours la possibilité et il est important pour les États membres d'avoir la possibilité d'être en mesure de réagir, par exemple, aux nouveaux variants, aux nouvelles urgences. Alors, s'il y a dans une région beaucoup de cas à un moment, d'avoir une mesure de réagir à ces situations-là. Et ça, c'est prévu dans le règlement déjà, on the ground of public health measures. C'est possible pour les États membres de prendre les mesures, mais il faut, dans ce cas, notifier et justifier aux autres États membres et à la Commission. Et tu trouves plus de détails sur ça aussi dans la recommandation et aussi cette mesure de emergency break qui explique ça en plus de détails, je dirais. Merci beaucoup. Je pense que Griselda a une question de suivi. Vas-y, Griselda. Merci. Donc, pour bien comprendre, les États membres peuvent déclencher le mécanisme d'urgence d'un côté et de l'autre, ils gardent toujours le droit de prendre des mesures unilatérales. Ce sont des choses que dans le règlement sont compatibles toutes les deux. Je te demande parce que moi j'avais cru comprendre que ces règlements annulaient les mesures unilatérales et forçaient aux États membres de déclencher le mécanisme collectif d'urgence. C'est ce que j'avais comprendre, mais visiblement j'avais mal lu. C'est ça. Merci. Je ne suis pas sûr, je comprends la question, mais peut-être on peut continuer un peu en bilatéral alors discuter en plus de détails les articles et les détails de ces règlements. Effectivement, mais ce que Christian vient de dire, je pense qu'il est plutôt clair qu'il est possible pour les États membres de prendre des mesures au cas où il y a eu des changements de situation, et il a énuméré les conditions dans lesquelles ça pourrait être possible, mais les mesures doivent être notifiées, expliquées et argumentées à la Commission et aux États membres. Je pense qu'il y a d'autres questions là-dessus. Donc, je pense que Jorge a une question là-dessus, donc je vais lui donner la parole avant de repasser à des collègues qui sont connectés à distance. Thank you, Dana. Yes, it's still on this. First, on the German case, are you concerned about the risk that this issue, the German issue, could become a precedent and basically kill the added value of the COVID certificate if other member states start to act solo when they perceive that there is a risk? And secondly, what other more operational issues in the implementation of the COVID certificate have you detected over the past weeks, and especially maybe today, if you were notified something by, I don't know, national authorities or even organizations? Thank you. Okay. On your first question, I would say no, we are not worried at all. I think we can be very confident. The preparations have worked very well. I think all those who have said that this will not be possible to be implemented before the summer have been proven wrong. We have all member states on board. We have, as I said, almost all member states that have not notified us any restrictions at this time that they would impose. So I think we went a long way.
with this. There is now a process in place, as I said, where this issue will be discussed, which is very specific between two member states, if you want. And I don't think I have much more to add at this stage on this point, and maybe on the second, maybe Johannes can join. Yes. We're getting used to looking for where the person is. Jorge, where are you? Ah, sorry, really behind your big mask. Yes, thanks for the question. So, as Chris has already said, we have 26 member states, like all member states connected, and 26 member states issuing certificates. One member state could not yet start, that is Ireland. The Commissioner said it yesterday, Commissioner Reinders. This is also due to the massive cyber attack that the Irish public health system faced recently. So they are making use of the transition period, which is foreseen in regulation, as you know. And then we have 6 countries that also informed us that the issuance of some of the certificates is not yet fully operational, but it only concerns part. So I can, if you want, can quickly go through it. So we have Slovakia, that concerns test certificates, that will come next week. Denmark, that concerns people who don't have a Danish registration number, so residents that are not Danish. That is Spain, where this concerns certain part of the certain regions of Spain. Finland also with test and recovery certificates. Malta with test and recovery certificates, and Sweden with test and recovery certificates. All these should come in the next days, or maybe the week after next or so. There are different dates. It really depends on the country. But you see that for the chunk, which are the vaccination certificates, this is working, except for Ireland, everywhere. And then, as I said, you have these notifications for smaller issues in some of the countries, but the majority of the countries is fully operational. Thank you very much. Are there any additional questions on the certificate? I see several hands up. Well, first of all, a follow-up question. Go ahead. Thank you. I was referring not only to the, let's say, the digital infrastructure, but also more the operational implementation of it at airports, or how it's even given the certificate by, I don't know, if there is clarity even from the citizen side, as you said, Christian, that they are calling you. So maybe the information campaign didn't run that smoothly. I don't know what other issues you have detected. Forget that today is the first official day when this regulation is fully into force, and the certificate is fully legally in existence, although several member states were ready before to verify and also to issue. So we have a few hours behind us since this is a law across the EU. So we also have to give a bit of time first to see how it works. And secondly, to remedy rapidly any problems that we may encounter with the operational deployment of the certificate. So just bear with us until we have a fully fledged view of what is happening around the EU at airports and other places where the certificate is being verified. But with that, I'll give the floor to my colleagues to see if there is anything that they have captured over the past hours. No, I must say, sorry. No, I'm not that I would be aware of. It's actually the other way around. I mean, we have encouraged, as you remember, all member states to start early, and this was a great success to have 21 starting before the date of today. As you remember, we started with 7 on the 1st of June to exactly avoid these kind of teething problems and to already, get up to speed. As Christa mentioned earlier, we have already, member states have already generated 200 million certificates. So. No, we are not aware of any particular problems. Thank you. Any other questions on this? I believe that several of the colleagues who are connected still want to stay on this subject. So I see that Alexander has a question about this. He also wrote in the chat. Alexander, go ahead. Great, thanks. Maybe this has been answered before, but I had a bit of trouble understanding the translation from French earlier. So my question concerns recovered persons and certificates for recovered persons in Germany.
We are being told that they're apparently still not able to obtain certificates as foreseen. This was initially already should have been operational by the end of June. And now we're hearing that this is, so we are being told in Germany that this is due to disagreements between member states and how exactly to deal with recovered people and whether to give them certificates. So can you say when recovered people will receive certificates in Germany and why this has been delayed? Is this due to disagreement between member states? Alex, I'm not aware of this. This is really a question for the German authorities. It's not something, a question for us. We are not notified of this. I just said of which cases we are notified. So it's really something you would need to take up with the German authorities. Thank you. Are there any additional questions on the issue of this certificate? I see several hands up, and I understand they are on this. So Gregory first. Hi, can you hear me? Oh, go ahead. Sorry, I have some troubles with connecting. Yes. Hi, Mike, I have a question on mutual recognition of the certificates with third countries. How long the evaluation of third countries' certification system, how long it takes place? Is it just a commission decision or council should approve it as well? How the process in general looks like? And will all the third countries need to connect to the EU gateway for their certificates to be recognized by EU? And also a small question on another topic. Recently, you said that there is a possibility for third countries' residents or tourists to obtain an EU COVID certificate from a member state where she or he is going to. We contacted yesterday consulate services of several EU countries, and they had zero information in this regard. So do the tourists from third countries still have this option on their table? Thanks. Thank you very much. Well, I hope that today they have that information. Yesterday, the instrument was not yet in force, and I hope that the fact that now it's a legal instrument across the EU has changed that. So, Christian first. Yes, indeed. Yeah, look, I mean, as we've explained, I think several times, there are these two options for people from third country traveling to the EU. As of now, it's of course only this one option at the moment that you just mentioned, so that you could ask a national authority to the member state where you are traveling to issue a certificate for you. If you can present reliable proof, and that is really an individual case check that national authorities then will need to do to see whether you can reliably prove your vaccination, and then you could be issued also as a third country national EU digital COVID certificate by national authorities. The second option are these adequacy or equivalence decision, which are foreseen in the regulation. Before granting any such equivalence decision, the Commission will have to assess whether such a third country issues certificates that are interoperable with the trust framework and allow for the verification of the authenticity, validity, and integrity of the certificate. It is, of course, important to note that this does not prejudge anything about the conditions for entry into the EU, but only about the recognition of certificates as duly attesting vaccination of COVID status. As the Council agreed in its latest revision of the Council recommendation on travel to the EU, reciprocity should be taken into account on a case-by-case basis, where Member States decide to lift restrictions for travellers in possession of a valid proof of a COVID-19 vaccination. And on this, we are in contact with a number of countries, but I think we have discussed this before. Thank you. And Johannes, on the connection to the exactly gateway? on the gateway, the response is yes. So if that is all then in place, the connection with the gateway would then happen, yes. Thank you very much. Let me check rapidly if there are additional questions on the certificate, because I know that colleagues also want to ask about other questions. Rita, it must be about that. Go ahead. Yes, thanks, Dana, and apologies, I'm not connecting my camera because of
connection problems. Sorry, Christian, to go back to the German issue, but I'm just really trying to understand what has been notified to the Commission by Germany and under which was it notified under the recommendation, or did Germany tell you that they were going to have this travel ban for passengers from Portugal under the certificate? It's not clear to me. And also, I just want to understand if the Commission can tell. I mean, you've already said that these measures don't seem to comply with what is in the spirit of the recommendation, and I guess in the regulation of the digital certificate. So can you appeal or dismiss, or is there any measure that you can tell Germany that this is not allowed? I don't know if you can do that, and if there's any deadline for such a response. Thank you. Christian, once more. Okay, I try once more. I also understand that it is complicated, especially as we are at a transition phase, if you want, with the regulation entering into application today. So, Germany has informed the Commission, and that was 2 or 3 days ago, that it considers Portugal as of 29th June as a virus variant area. They indicated towards the Commission that this is to be seen as an emergency break. So this is the information that we have received, and this was before the regulation entered into application. Okay, so it was not, if you want, formally in this context, but we have been informed about this a few days ago, and we have, in reaction to that, as I said numerous times, asked the Council Presidency to discuss the matter among Member States as it is foreseen by the recommendation on the coordination of travel restrictions in the EU. So in the recommendation, it's foreseen that when a Member State triggers the emergency break, this would have to be discussed and in the Council, and the Council would have to ensure a coordinated approach with the other Member States. So I would invite you also to ask on the Council side, as this is actually not our process here. Regarding the regulation, it is an obligation to notify and to explain. So this is what you will find in the regulation. There is no means for the Commission to, directly react or forbid or anything such measures. This is not in our remit. But let's be clear: all Member States have subscribed to the recommendation and to the regulation, and we are confident that we will also find a coordinated way forward on this. Thank you. I will take 2 more questions about this, and then we move to other subjects because there are colleagues interested in other subjects as well. So a follow-up from Rita, very briefly. Yes, very briefly, and not to get too technical. So that means that you're still waiting for a new notification from Germany about the digital certificate, right? Because the trouble is, passengers in Portugal are not being allowed to board, and on planes heading to Germany. And the embassy has on its website a notice that they can be, that they can forbid any transport to Germany because of this ruling. So how does that go with any of these regulations or recommendations? Thanks. Look, again, I think I fully understand that this issue is, of course, causing complications for many people. I can only repeat, there is now a process in place. We have asked the Council to discuss it very soon, and then we will see what comes out of this and what the next steps are. I'm not in a position to give you more at this stage. Neither on the timing nor on the outcome of this process, which is the one which is foreseen by the
existing legal framework. So I think that with that, we exhausted the questions. Yes, Tommaso also has one question on this. Last one, and then we move on. Tommaso. Yes, thank you for the follow. I'm sorry, but it's still on this topic. I just like to understand if the Commission expects Germany to change the travel ban into a more palatable, quarantine plus testing, which is more than enough to stop the spread of the Delta variant from Portugal. Delta variant, which, by the way, is already prevalent in Germany. In active cases, it represents already more than 50% of active cases in Germany. Or Germany can basically go to the Council, explain that they have elections and, we can't take any risk because of these careless Southerners, and they can basically get away with it. Which of the two would the Commission prefer? Thank you. Much, Tommaso. With all due respect, Christian has tried for about 50 minutes to answer questions in relation to this subject, including questions pertaining to the precise angle that you touched upon. And allow me to say that he explained what is required under the existing legal framework, both under the recommendation and the regulation, what is the process in place and where we are in this process. And the discussion is now taking place at the Council following our request that Germany presents and explains the measures, the proportionality of measures, the reasons, and the criteria which they have used for taking that measure. And we are going to wait for the outcome of that discussion before proceeding further. But Christian also said what we believe about the type of measures that we believe would be appropriate in order to reduce the propagation of Delta. And basically he referred to the fact that travel bans are not an instrument that we consider that would be required in relation to these efforts to limit the spread of variants, because we have more calibrated instruments and possibilities on the table. So I believe that was amply explained here, and I hope that this is clear. Allow me now to go back to the question, to free, first of all, Christian and Johannes, thank you very much, and to invite Stefan to join me for the question which Lorenzo asked at the beginning of this briefing in relation to measures that we would consider appropriate following return for sport events such as those taking place in relation to the championship, the football championship. Lorenzo, merci en effet pour cette question. D'abord, la première chose que je voudrais souligner, c'est que l'organisation d'activités sportives, c'est une compétence nationale. Il n'y a pas de compétence au niveau européen à ce sujet-là. Cependant, et comme le vice-président Skinas ainsi que la commissaire Kyriakides ont souligné à plusieurs reprises, il faut être extrêmement vigilant. Le virus circule, les variantes continuent à circuler. Et donc c'est très important, c'est le message clé à passer aussi dans le cadre de ce genre d'événement, c'est l'importance de la vaccination et de continuer les campagnes de vaccination. D'ailleurs, l'ECDC surveille la situation. Déjà dans le passé, l'ECDC a adopté une série de recommandations concernant des organisations de masse, je dirais. Et justement, en ce qui concerne l'UEFA, j'attire ton attention sur le fait que l'ECDC a adopté des recommandations le 15 juin, justement concernant l'organisation du championnat de l'UEFA, où l'ECDC appelle encore une fois à l'importance de bien vacciner, de bien continuer les campagnes de vaccination, de bien suivre les indices évidemment des États membres et par exemple aussi de bien suivre les consignes ou les mesures non pharmaceutiques qui sont aussi et qui restent très importants, par exemple en ce qui concerne l'hygiène des mains, le port des masques, etc. Donc l'ECDC continue évidemment à suivre et en ce qui nous concerne, il est très important que, aussi du point de vue de la Commission, que cette approche scientifiquement solide continue à être bien suivie aussi dans le cadre de ce genre d'événement. Merci. Thank you. Are there any additional questions for Stefan? Lorenzo has a follow-up. Oui, hier, le commissaire à la justice, Reinders, a dit que le certificat pourrait être utilisé dans les États membres pour des finalités qui
qui ne sont pas seulement les finalités de voyage transfrontalières, mais par exemple pour participer à des concerts, à des festivals, etc. Est-ce qu'on pourrait envisager que pour justement la participation au match du public, au match des Européennes, on puisse demander les certificats? L'incendie va se déclencher d'ici très peu et qu'on devra couper les micros pour éviter des effets très désagréables pour les journalistes qui sont connectés. Donc, merci. Ce n'est pas Stéphane qui a déclenché cela pour éviter de répondre à ta question, je t'assure. J'espère que tu as bien entendu ce que j'ai dit parce que je viens de répondre à la question. Non, je parle ici sous le contrôle de mon collègue Christiane, mais ce genre de décisions, ce sont des décisions qui relèvent de la compétence nationale, de la compétence des États membres, qui peuvent, sur base de consignes ou de priorités de santé publique, juger l'opportunité de ce genre de décision. Et donc, a priori, c'est aux États membres de voir si oui ou non ils veulent. Merci beaucoup Stéphane. J'accorderai encore quelques minutes à des nouvelles questions, malgré le fait que les collègues qui organisent les briefings techniques sont déjà dans la salle, mais je suis sûre qu'ils patienteraient un peu avec nous, parce que je vois qu'il y a effectivement d'autres questions. Donc, des questions pour Stéphane, s'il vous plaît, gardez votre main levée dans les systèmes si vous avez des questions pour Stéphane uniquement. Philippe. Hello, yeah, Philip Blaze of Reuters here. I have a question about CureVac vaccine. So the results or final results of their tests have now come in. It's 48% effective. I think it's slightly more or significantly more effective for younger people. Can you comment as to whether the Commission or the European Union intends to retain or withdraw from this contract which it has? And it sounds like there are discussions with the company perhaps about making it available to other areas of the world. Thank you very much, Philip. The first thing I would like to say or to stress rather is the fact that our colleagues from the agency, from the European Medicines Agency, are doing a rolling review of the CureVac vaccine. And so they are assessing the effectiveness and the safety of the vaccine. So it is very important, of course, that we first listen to the input and the feedback from our colleagues from the European Medicines Agency as to the effectiveness and the result of this vaccine and the results that you refer to. With regard to the contractual aspect of things, I can only state at this moment that, of course, as is the case with other companies, the Commission and the Member State is in contact with the company to see how to take things forward, to see which possible next steps could be taken. But these discussions are ongoing, so I don't think I can give more information at this stage. Thank you. Thank you very much. Are there any additional questions for Stefan on COVID vaccines vaccination at this stage? So please only keep your hand up if it's about that. I know that Kisia's question is not about that, so I will then give the floor to Gregory. Thank you. There were reports that EMA was evaluating the Serum Institute of India in February, March. The institute which is producing AstraZeneca under the brand of Covishield, which is not eligible for COVID certificates. Does the Commission have the results of this evaluation? Because it had been reported that it had been finished by the end of March. And second question, the European Union asked India to allow to buy 10 million doses of AstraZeneca from India, Covishield. That was a report from Reuters. Can you confirm or deny this? Thank you.
Thank you very much. I'm not sure I understood the second question, whether there are reports that we purchased 10 million? Yeah, of Covishield. I would have to get back to you. Normally, what you have to know is that the vaccines that are put on the European market are vaccines that have received the positive opinion of the European Medicines Agency and then received an authorization from the European Commission. So this is the path that is followed to ensure the safe and effective vaccines for the European citizens. And vaccines that are put on the market should have received this market authorization. That's one thing. On the Serum Institute and the assessment of the Serum Institute, there I think it's best that I invite you to contact the colleagues of the European Medicines Agency. Again, they're an independent agency assessing safety and effectiveness of vaccines. They may, in the context of this assessment, organize visits to plants to check the procedures, to the manufacturing processes, and so on, again, to ensure safety of the vaccine. But as this is a process which is squarely in the hands of the European Medicines Agency, I believe it's better that you may find it useful to contact our colleagues over there. Thank you very much. I will take two more questions today because the colleagues have been waiting patiently to start the technical briefing on Slovenia, and many of you actually are waiting for that briefing as well. And for all the other questions, please get in touch with us after the midday briefing, and we will provide replies, as always, of course, on the record. So it's not limited. The on-the-record part is not limited to what is being said during the midday briefing on the podium. I will take them in the order in which I got them. So Kisia was waiting for a long time. Go ahead. Hello? Yes, we can hear you. Go ahead. Go ahead. Oh, very well, thank you. Yeah, it's a question from NOS, Dutch broadcaster. Yesterday we did a story that the Dutch government deliberately didn't inform the Commission about the amount of Pulse fishermen in the Netherlands. We got information through the Freedom of Information Act that several government officials on purpose acted against the rules set by Brussels. And we're interested in your reaction towards these comments. And are you considering any kind of action against the Dutch government? And if so, what kind of action? Thank you, Tim. Go ahead. Hi, Kisia. Thanks for your question. And indeed, we saw the reports that, that you published yesterday. We also saw that the Dutch ministry have announced that they will make a statement on this matter. So considering that they're going to come out and do that, we will take the necessary time to see what the Dutch ministry has to say. Beyond that, it's really too early for me to offer any substantial comment. Thank you. Are there any additional questions for Tim, since he's on stage? That doesn't seem to be the case. So next one is Khalid. From Geo Television Pakistan. I asked before also these questions, but information was not available. I want to get your comment on the Children and Armed Conflict report that was presented in the UN Security Council this week. UN Secretary General Antonio Guterres urged India to end the use of pellet guns against children in occupied Jammu and Kashmir, stop associating children with security forces. In any way, this is the violation of juvenile conventions. What European Union has to say about this? Thank you very much, Khalid. I will give the floor to Peter to provide an answer. But as you said, the report was presented this week only, so you may need to wait for an answer on substance. Indeed, and good afternoon. Thank you for the question. Well, it is important that the findings of the UN, especially issues debated in the UN Security Council, have the proper follow-up. This is why the UN Security Council was set up, and it is not up to the European Union to comment what the members of the UN Security Council decide. So this issue needs to be followed up in the appropriate fora, in this case UN Security Council, since it was the report by the UN Secretary General for the Security Council. And when it comes to the position of the European Union, you know very well the principles the EU is standing for. And protection of the rights of the children is one of them. It's a very important issue. We put a lot of attention to it, a lot of focus on this worldwide. So wherever there are problems, we are
raising these problems, first of all, with the partners concerned. And if it's not possible, then, of course, the UN Security Council is the best platform to deal with all these issues. Thank you very much, Peter. This concludes our midday briefing. I know that there were additional questions, but we have to stop it here because the technical briefing on Slovenia is starting just now. So please reach out to us bilaterally for answering on the record the additional questions. So once more, very happy to see you present here in the press room and looking forward to see you back tomorrow here and also on screen. Thank you. Have a good day.